All right, guys, good morning. I hope I'm audible and the screen sharing is also working. Can you confirm that with a yes in the chat box? I'm audible and the screen sharing is also working. Please confirm that with a yes in the chat box. Right, so we have 116 members. That's a very good number considering this is Sunday. So again, I'll just explain you what we are going to discuss in this session. So 10 o'clock to 12 o'clock, 2 hours, we'll be having discussion on Cognizant related questions. Okay, so that's what we will be doing in this session. And yeah, I'll be giving you some more questions that you can practice on your own. We'll try to finish one topic, one base topic. Okay. And considering you guys are all going through linked list in the normal class, and here we would be going with arrays. Right. So 2 hours we'll have, and I'm connected through my mobile hotspot. So if there are any interruptions, okay, if you want to repeat anything, okay, just let me know. I would be happy to do that. So I'm not connected to any Wi-Fi. So that's one more thing I wanted to mention. That's it. So I'm audible and the screen sharing is visible. So let's get started. Let's learn about 2 pointers. Okay. I hope you all are familiar with linear search and binary search. Yes. Linear search and binary search. You all have good idea about them. Linear and binary. Linear and binary. Yes. You all have idea about these two searching algorithms. Please confirm that. Linear search and binary search. Right. Anyway, let me take you through linear and binary search once. Once we are done with it, we can go through 2-pointer technique. We can go through some lead code questions and we'll be able to finish that. Okay. Right. So see here. Let me create a new file called linear.java. Same code, we will also convert it into Python. So we have 2 batches. So I'll do the same thing in Python as well. So coming to linear search, okay, you see we have 2 searching algorithms, right? See, we have 2 searching algorithms. Two searching algorithms. The first one is linear search we have. Second one is binary search we have. Okay. Linear search and binary search. And as the name itself indicates, linear search, we will be searching for a particular element inside an array or a string, okay, in a sequence. Linearly, one by one, we'll start from the first element, we'll be accessing each and every element, okay, and we will be comparing whether that is the same element that we are searching for. Now, coming to binary search, okay, you can call linear as sequential search as well. Coming to binary search, you see by means 2. Okay, by means 2. So what we are going to do here is every time we are going to eliminate half of the possibilities. What happens?
eliminates half of possibilities. Okay. So we have some conditions for binary search. You see here, linear search, you can apply it anywhere. Coming to binary search, the first condition is your array should be sorted. Data should be sorted. So array should be sorted. Okay. Array should be sorted. I hope you guys are able to see the screen and all. Everything is working fine. Just send me one more quick confirmation and we'll, right? Okay. So array should be sorted. That is the main condition for binary search, right? These are the two searching algorithms we have: linear search or sequential search, binary search. Okay, let's go through how these two actually work, how they are actually being okay, understood by the computer at all. Then we can move forward. So now see here. Now, let me take you very quickly through linear and binary. So we have some Ripley and VC guys as well. They have no idea about it. So let's take some time. Let's go through them. Right, you see. Now coming to linear search. So as I told you, linear or sequential, we are going to go through all the elements one by one. So now this is how it works. You see, we have an array. Okay. We have an array of 9 elements. You know the indexes 0, 1, 2, 3, 4. Even if it is a list, it's the same thing. Up to length minus 1. So we have up to 8 indexes. And you already know, if it is an array, we'll have sequential memory allocation. If it is a list, it's a little bit different, but kind of similar. So now, coming to linear search. So what I would be doing is, here, I will be accessing each and every element starting from the first element. What is the first element numbering? What is the index value of the first element? 0. Okay. I'll start from 0. I'll access each and every element. I'm going to search if the element that I'm looking for is present, okay, in the array or not. If it is present, then all good. So I can print element is found. If it is not present, how can I come up with that particular scenario? How can I confirm that the element that I'm searching for is not present? We need to go through all the elements. Even after searching through the entire array, if I'm unable to come up with okay, the element that I'm searching for, then obviously element is not found. So that is what we have written. We have taken a variable called flag. Okay, flag is for indication, just like you see, people fire flare guns. Okay, or people in wars and all, they use white flag as a symbol, right? So flag is kind of like a symbol, you can say. Flag is initially 0, meaning we did not find the element that we are searching for. If I find the element, I'll turn flag to 1. You can take it as true or false, etc. also in that manner. So if the element is found, flag will be 1. Then that will. Now see here, let's see how it works. So what do we need to do? We need to access each and every element. So what is the starting point? The starting point is index 0. What is the ending point? Ending index point is length minus 1. You see 60 is the element that I am searching for. Do we have 60 present here? Yes, it is present. So how can we search for it? We need to start from the 0th index. You see, I will initialize a small for loop. The for loop will start working. So we'll access the 0th index. 0th index value is 10.
10 is not equal to the element that we are searching for. So that's false. We should not stop here. We should keep on searching. Okay. So 0 is done. We should increment our loop variable. I will be incremented. I will be accessing the first element. Again, 20 is also not equal to 60. Again, I will be incremented. Okay. Sequentially, we are searching each and every element, or linearly, we are searching each and every element. So that is why we call it linear search. You see, 50 is also not equal. Now we'll increase it one more time. Then we got 60. Now 60 is equal to 60. Then what will happen? Element is found at index. That particular index will be printed. And as I told you, flag was initially 0. If we find the element, if I is equal, array of I equal to the searching element, if we found the element, then what will happen? Okay. If the element is found, then we are going to turn that flag to 1. Now you see, now my requirement has met. I was searching for an element, I was able to find it. I don't have to search okay, through the remainder of the array. I don't have to go through all the other elements that are available. So I can simply stop here. So that's why we are breaking this way. Imagine there are 1 lakh elements or 10 lakh elements or 1 crore elements. Okay. You're able to find the element in 50th or 100th position. You don't have to go through all of them. You should stop it, right? You're only searching for it, only searching for one occurrence. That's end of story. We can happily break your loop. So we don't continue. That's it. This is how you can search for an element. We'll write a simple for loop. We'll access each and every element. We'll check if the element that you are accessing is the one you are searching for. Okay, that's all. Now see, that is when the condition is true and the element that you are searching for is present in an array. What if the element that you are searching for is not present in the array? Okay, linear search without that key element. So let's check it out. So see here, we have an array. Again, the same array only. Okay, so linear is easy anyway. So no need to make it a bit complex. Again, the same loop we'll have. Now I'll be accessing each and every element. Let us say I'm searching for some 95 also. Okay. So initially flag is 0, and here I'm going to access each and every element. I'm going to compare them if they are equal to 95. You see? So I'll access the first element. First element is index 0. So 10, which is not equal to 95. That's false. So I'll continue. I'll go to the next one. Again, same thing. 20 is not equal to 95. Again, this process will keep on repeating itself. Okay. 30, 40 we have. Again, 50, 60, 70. So how can we say 95 is not present? Okay, through our eyes, we have gone through each and every element. The element that we are searching for is not available. So that's how we will come to that conclusion. That's the proof of it. Okay. You see now, I have searched through all the elements, right? So this for loop is going to access each and every element. So I've accessed each and every element. I'm done with it. Now the problem is, okay, I still did not find the element. So now I'll be coming out of the loop and I'll be checking if the flag value is 0 or not. You see, initially flag was 0, right? If the element was found, flag will turn to 1 and this element found at index will be printed. Because flag has turned to 1, this particular element not found will never be printed, right? So now we are out of the loop. Flag value never changed. So what will happen? Flag is still 0. So that's an indication that the element that you are searching for is not present in the array. Okay, that's it. That's how linear search will work. So as the name itself indicates, linear search or sequential search, we are going to go through each and every element only. Like we are going to access each and every element and will compare. Okay, let's get started. Let's take a small array and then we can go through it. So let's go over an array. Int array is equal to new int of, okay, let's say an array of size 10 also. Yeah. So now let's take our array input. Let's take our array input, or we'll do one thing. We'll go with the static array.
Now let's ask the user for the element that we are searching for. So we'll go with import java.util.all, right? And let's go to our scanner class. Scanner c is equal to scanner, we will say. Done. So let's take our integer. So let us say we are going to search for a target element. So int target equal to sc dot next step. We'll ask the user to enter the target element. If you are someone who is new to coding and all, I would suggest you to write print statements before taking input or before displaying the output. That will help you to read the code better, to understand it better. So enter target element, we will say. Numbers. You can make it a bit neat as well, but that's fine. So user will be entering the target element. Now what do we have to do? We need to search for the target element inside our array. So we need to access each and every element in our array. So let's go with a small for loop. For enter, the index is starting from 0. Up to which index I need to go through? Up to the length of my array. So I less than array dot length we have. So we'll be able to get the length, and I plus plus. Have access to the 0 index. I'll go to the first one, second one, so on. If you want, you can also display them just to confirm that you are able to access each and every element. So I know it already works. It's pretty simple, so we'll not waste any time. We'll move forward. So if array of index, okay, is equal to the target element, then what do we have to do? We need to display element found at index. You can also display the index element found at index I, and we don't have to continue this because we already know element is found, so we can simply break the loop. Okay, so this will optimize the code a little bit. Unnecessary checkings and all we don't have to. Right, so this is for one condition we have written. Okay, I'll also tell you how target is useful for us here. Let's see. So I'll run the code. Yeah, it's asking us to enter the target element. Let us say I'll enter for the target element 60. So you already know 60 is already present. It's found at index 5. Let's search for it again. Let's say I want to search for 105. We don't have that element. So now you see nothing will be printed. So because what's happening here is it is searching through all the elements here. Okay, and it's still unable to find it. So this condition was never true. So this will never be executed. So it automatically comes out of the loop. If you simply write a small statement like element not found, when it comes out of the loop, it comes out of the loop like when the condition is true and when it's not true. So we need to have an indicator. What is that indicator? I told you it's flag. Flag equal to 0 or flag equal to false, you can say. Okay, or element found. Let's say is found, we will say is found is equal to false. Okay, so this is a Boolean value, right? So initially element is not found. We all know that, right? So now if the element is found, then what do we have to do? Before breaking, before stopping the loop, so we will update is found is equal to true. Okay, found here, right? So it is true. Now when I come outside the loop, you see here, this is where the loop is ending. So when I come outside the loop, if the element is still not found, nothing will be printed. So let's change that. If
is found is still equal to false. If the element is still not found, even after going through all the elements of our array, then obviously element is not present in our array. So that is what we are going to print. Element is not present. Okay, or element is not found. Let's say element is not present. Only will keep. Right, that's it. That's the simple basics of linear search. So what we'll be doing, accessing each and every element in our array. If we find any element that is equal to the target, element found. Otherwise, after going through all the elements, we'll print element not found. Let's run this and let's check it out for one value. Yeah, sometimes I'll get that. I have some custom installations. Okay. Even you see, let's say 50 is present, so we are getting the index. Let's say 120 is not present, so we are getting element is not present. That's it. That's simple linear search. Same code we can also go through in Java as well. Sorry, in Python as well. Simple. Let's take an array. Array is equal to, let's say I'll go with a basic array in this manner. Okay. We need to access each and every element. Okay, for element in array we will say. So we'll be able to access each and every element. We need to check if it is equal to the target element. So target equal to int of input. Let's ask the user enter the target. So user will enter the target. Now, while accessing each and every element, what do I have to do? If element that I am accessing is equal to the target element that I am searching for, then print element found. And obviously, we don't have to search for it again, so we can break it. Now, here also, if you want, you can also use that what you say flag and all, but that's not needed. So we have something called if else, for else, and all, right? So what happens is, if the for loop ends naturally, this else block will be executed. If you are going to force the for loop, means if this break keyword will be executed, this else block will not be executed. So see here, what I'll keep inside else block is, I'll say element is not found. So when this for loop will end naturally, when the element is not found, if the element that you are searching for is not equal to target element, okay, so then this particular block will never be executed. Your loop will end naturally. Then obviously element is not found will be printed. If the target element is present in the array, element found will be printed. This break will be executed, and if this break is executed, this else will never be executed because loop ends unnaturally. Okay. So if you don't know about this for else, do Google that a little bit. For now, I'll write if loop ends naturally. Okay, means without break keyword, then else will be executed. Let's leave it in that manner. Let's run this. Let's check it out. Let's run our Python 5. See, target element is equal to, let's say I'm searching for 70. 70 is present, element found. Now let's run this again. I'll search for 120. You see, element is not found. We are getting. That's it. That's about linear search. That's about linear search. I hope you all have a good idea about this already. Okay. So that's it. That's the first one. Right, guys? Understood linear search? Clear? I'll share the code files as well. That will be uploaded in your drive link. So linear search is done. Clear? Any doubt in this? Any doubt? Any doubt? Right now, let's go through binary search. Okay. And before we go ahead and look for binary search, I want you to come up with the time complexities of this one. Tell me the time complexity for linear and for binary.
Tell me the time complexity and space complexity. What is the time complexity for linear search? What is the time complexity and space complexity for linear search? What's the time complexity? And the time లో అవుతుందమ్మా ఇది. See, algorithm will have two cases, sorry, three cases. Best, average, worst, right? So coming to linear search, what is the best case analysis? Best case analysis, me. Let us say you have 1 crore elements. The element that you are searching for is present at the first index. That's the best case. But we will never be able to convey, or we should never convey the best case. We should always come up with the worst case. Coming to linear search, nth time burden, how much time? Maximum. Let us say you have 1,000 elements or 10,000 elements. 10,000 elements unte, how much time or how many operations you need to do in order to come up with the answer that the element is present or not present. You would need 10,000 steps, 10,000 operations. So it's nothing but big O of n. That's nothing but linear time complexity. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని టైమ్స్ సర్చ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, n ఎలిమెంట్స్, n searches, n operations, linear. Now space complexity, you see we are not using any extra space. అంతా కూడా కాన్స్టెంట్. ఈస్ ఫౌండ్ is just a boolean variable. I is just a variable. Okay, so everything is just a constant space. So space will not change. Extra గా array అవి ఏం తీసుకోవట్లేదు. So that's it. So linear search, what is the time complexity? Time complexity big O of n. What is the space complexity? Space complexity is big O of 1, constant. Okay, 1 is nothing but n power 0. So that's why it's called n, right? That. Now, when can we use linear search? ఎక్కడన్నా వాడచ్చు. In any array. సంబంధం లేదు డేటాతో, ఏ array కన్నా యూజ్ చేయొచ్చు. But coming to binary, you see here, binary ఎప్పుడు వాడతాం? Binary, the array should be sorted. What is the first condition that you need to meet? The array has to be sorted. Then only you will be able to use binary. Okay, let's see. Let me show you how binary search works. Okay, and then we can conclude it. We can start some 2 point related questions. Just a second. Here. So,
Hmm. Okay. See, that would be fine. Now see here. Now see binary search, it's better for you to visualize because this also comes under two-pointer thing. Okay. For two batches, we have gone through linked list problems. I have taught you one algorithm. Okay. One way of solving that is two-pointer. Right? It's a small technique, very easy, very simple to implement and understand. So same thing, this binary search will fall under it. Okay. So now see. So for binary search, let's say this is the array we have, and as I told you, the array has to be sorted. So that is the first condition. Okay. You need to search for. If you want to implement binary search, first thing, the array has to be sorted. Otherwise, it will not work. You will understand why it will not. These are the indexes of our array, and these are the address locations, right? Cool. Now see. Now here I'm going to search for 15. 15 is my target element. You already know 15 is already present. Our brain is much more powerful. It has gone through all the elements. It has compared everything. So it's giving you the indication that 15 is present at index time. Right? The same thing we have to teach the machine. We already did that in linear. Now algorithms, searching algorithms, linear search, binary search will do the same thing. Will tell you whether the element is present in the array or not. Okay. So just like college to home, we have multiple routes. ఇంటికి వెళ్ళడానికి multiple routes ఉంటాయి. College నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాలి. In those multiple routes, we will always select the shortest path. Right? తక్కువ టైంలో తక్కువ కాస్ట్ వెళ్ళిపోయేటట్టు. Let us say మీకు ఇంకొక టాస్క్ ఏమైనా ఇచ్చారు. Okay. Your mother wanted you to bring some vegetables, some other groceries and all. Right? So you will select a path which covers all these problems. మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మీకు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ బట్టి you will be selecting a path. Similarly, linear search, ఒక array ఇస్తే అందులో ఒక ఎలిమెంట్ ని వన్ బై వన్ వెతుక్కుంటూ వెళ్తాం. బైనరీ సెర్చ్ ఒక array ఇస్తే ఒక ఎలిమెంట్ ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తాం. క్రెడిట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? లీనియర్ మీద బైనరీ బెటర్. ఎప్పుడు బెటర్ ఆర్ ఎలా బెటర్? సో బైనరీకి ఉండాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటి? లీనియర్ ఏంటి? దట్స్ వాట్ వి ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. Algorithm, everything will be the same. You need to understand that base point. Linear key, binary key, difference is same. Okay, let's see. So see here, 15 is the target element. As I said, 2 pointers we will be using. Aim chestam ante left side of a pointer తీసుకుంటాం. Okay, left side manaki starting index ఏంటము 0. I'll be pointing the pointer to it. Left, we can name it anything else. Like everyone will go with this. Okay, binary search. Left pointer తీసుకున్నాను. Now right side pointer తీసుకుంటాను. Last index కి ఒక pointer place చేశాను. So I have left and I have right. Now I'll be calculating the exact mid of it. So 0 plus 13 by 2. What will be the mid element? Mid element is 6 or 7. Okay, if you are doing floor division, we would be focusing on 6. Now mid code వచ్చింది, left ఉంది, right ఉంది, mid value కనుక్కుంది. Now I'll be checking if the mid is equal to the target. Mid లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎంత? 6. Target ఎంత? 15. 6 is equal to 15? No. 6 is not equal to 15. Then you see, since we know that the array is sorted గా ఉంది. సో 6 కన్నా తక్కువ ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్స్ కూడా నాకు చెక్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు 15 కి. ఒకవేళ నేను వెతుకుతున్న టార్గెట్ ఎలిమెంట్ 0 అనుకున్నాం. ఓకే, సో 6 కి ఈక్వల్ కాదు 0. 6 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవి చెక్ చేయక్కర్లేదు, బికాస్ అరే ఇస్ సార్టెడ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కండిషన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? బైనరీ సెర్చ్. బై మీన్స్ 2. ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎలిమినేట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది పాసిబిలిటీ. సో మిడ్ వాల్యూ కనుక్కున్నాం, బాగానే ఉంది. నౌ వాట్ డు వి హావ్ టు డు? ఓకే, టార్గెట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు మిడ్. దెన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, టార్గెట్ మిడ్ కన్నా తక్కువ ఉందా? కాదు. టార్గెట్ మిడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉందా? అవును. సో మిడ్ కన్నా తక్కువ నీకు వెతుక్కోవాల్సిన పని లేదు. సో your left pointer you can reduce them. So see here how this is going to work is 6 is less than 15, right? So we are going to increment our left pointer. As I told you, mid వరకు ఏది వెతకాల్సిన పని లేదు. So all these elements are eliminated. Half of the values this is.
Now left pointer is done. Left to right we have మళ్ళీ ఇంకొక ఇటరేషన్. లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ బై 2 చేస్తారు. సో మళ్ళీ మీకు కొత్త మిడ్ వాల్యూ వస్తుంది. 10 వచ్చింది. మిడ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు 10. మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ 15 and 17 యు ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఒకవేళ ఈక్వల్ అయితే మీరు వెతుకుతున్న ఎలిమెంట్ దొరికేసినట్టు. మీరు మళ్ళీ ఇంకొక ఇటరేషన్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు. ఈక్వల్ కాకపోతే యూ నీడ్ టు కంటిన్యూ. ఓకే, తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా? 17 కన్నా తక్కువే ఉంది. సో రైట్ సైడ్ 19, 23, 27 ఉన్నాయి. చెక్ చేసుకున్న ప్రయోజనం లేదు. దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ డిక్రిమెంట్ ద రైట్ పాయింటర్. రైట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మిడ్ మైనస్ 1. ఓకే, మిడ్ మైనస్ 1 చేసుకోండి. మిడ్ 10. సో రైట్ ఎంత అవుతుంది? 9 అవుతుంది. రైట్, సో సెకండ్ ఇటరేషన్ అయింది. మళ్ళీ మిడ్ కనుక్కుంటారు. సో లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ బై 2 చేస్తారు. 7 plus 9 by 2, 16 by 2, that is going to be 8. ఓకే, నౌ మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నారు వెదర్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్. సో రెండు ఈక్వల్ కాదు. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? తక్కువ ఎక్కువ? సో 15 అనేది 13 కంటే ఎక్కువ. సో 13 కి లెఫ్ట్ సైడ్ వెతికి ప్రయోజనం లేదు. సో లెఫ్ట్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటాం. లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 అంటారు. రైట్, so mid plus 1. Now observe this carefully. Left and right both are pointing to 15 only. Both are pointing to the same index 9. Now left plus right by 2 చేయండి. Mid value కూడా ఎంత అవుతుంది? Mid value కూడా exact 15 వస్తుంది. Okay, so you need to understand this one. Left, right, mid మూడు ఈక్వల్ అవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. So what is the mid value now? Mid equal to 15. The target element is also 15. So 15 is equal to 15. మీరు వెతుకుతున్న ఎలిమెంట్ దొరికేసింది. Now that's enough. That's fine. Now see in how many iterations you have searched for this. ఎన్ని iterations లో, ఎన్ని స్టెప్స్ లో మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది? ఓకే, ఫస్ట్ మిడ్ మనకి 6, దాని తర్వాత మిడ్ మనకి 10, దాని తర్వాత మిడ్ మనకి 8, దాని తర్వాత మిడ్ మనకి 9. 4 iterations లో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసింది. మీరు ఎంత ఓకే, మీరు వాల్యూస్ ఏవన్నా మార్చుకోండి 13 సైజ్ లో. ఓకే, మీకు 4 iterations లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. రైట్, అదే మనకి నార్మల్ లీనియర్ సర్చ్ తీసుకుంటే నేను 14 iterations చేసుకోవాలి. 14 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, n టైమ్స్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ లాగ్ n iterations చేస్తే చాలు. లాగ్ బేస్ టు n iterations చేస్తే చాలు. దట్స్ హౌ గుడ్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, నౌ see this is when an element is present. Sir, element లేకపోతే ఎలా సార్? లెట్స్ చెక్ ఫర్ that one as well. Okay, so see here, without the key element, so again binary search, and this time the target will not be present. లేకపోతే ఎన్ని iterations అవుతున్నాయి కౌంట్ చేసుకో. This is 15 సెర్చ్ చేస్తున్నాను, 15 లేదు ఈసారి. రైట్, యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ. నౌ వాట్ డు వి నీడ్ టు డు? లెఫ్ట్ వాల్యూ తీసుకోండి, పాయింటింగ్ టు ద లెఫ్ట్ కార్నర్. రైట్ వాల్యూ తీసుకోండి, రైట్ కార్నర్. మిడ్ వాల్యూ కనుక్కోండి. లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ బై 2, 6. టార్గెట్ 6 కి ఈక్వల్ కాదు. ఓకే, సో 6 కన్నా తక్కువ కాదు, 6 కన్నా ఎక్కువ. సో లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ప్లస్ 1. మిడ్ 6 అక్కడ వరకు చెక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి లెఫ్ట్ 7 పెట్టాం. మళ్ళీ లెఫ్ట్ వాల్యూ మారింది, ఒక ఇటరేషన్ అయిపోయింది. లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ బై 2 చేస్తారు. సో మిడ్ వాల్యూ వస్తుంది మీకు. మిడ్ వాల్యూ 10 ఈసారి. 7 plus 13 by 2. సో 17 కూడా ఈక్వల్ కాదు, 17 కన్నా ఎక్కువ కాదు, 17 కన్నా తక్కువ అవును. సో 10 కన్నా తర్వాత 10 తర్వాత చెక్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఇండెక్స్. సో రైట్ వాల్యూని మూవ్ చేస్తాం. రైట్ ఏం చేస్తారు? మిడ్ మైనస్ 1. ఓకే, సో 10 వరకు, 10 తర్వాత మనకి ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి 9 దగ్గర ఆపిస్తాం. అగైన్ లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ బై 2, మిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. మిడ్ వాల్యూ విల్ బి దట్ 8 వీ హ్యావ్. నౌ 13 కి ఈక్వల్ కాదు, దెన్ 13 కన్నా తక్కువ కాదు, 13 కన్నా ఎక్కువ అవును. సో మిడ్ తర్వాత మాత్రమే మనం సర్చ్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 పెడతాం. ఓకే, లెఫ్ట్ రైట్ 9 కి పాయింట్ చేస్తున్నాయి. లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ బై 2 చేయండి. మిడ్ కూడా మీకు 9 వస్తుంది, 3 వాల్యూస్ కన్నా. మిడ్ కి ఈక్వల్ అనా? కాదు, 15 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 16. సో మిడ్ కన్నా తక్కువ ఉందా? అవును. సో తర్వాత వెతికి మనకి ప్రయోజనం లేదు. ఏమవుతుంది మనకు అప్పుడు? మిడ్ కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి టార్గెట్ రైట్ ఈక్వల్ టు మిడ్ -1 చేస్తారు. దట్స్ లాస్ట్ స్టెప్ ఈస్ మిస్సింగ్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ activities. Okay, so then what will happen is, you see here, since
ద టార్గెట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ మిడ్ వాల్యూ, నాకు రైట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, లెఫ్ట్ ఇక్కడే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వెతుక్కుంటూ లెఫ్ట్ వస్తున్నాడు, రైట్ సైడ్ నుంచి వెతుక్కుంటూ రైట్ వస్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఇద్దరు క్రాస్ అవుతారో, మీన్స్ లెఫ్ట్ రైట్ ఇలా క్రాస్ అవుతారో, దట్ ఇండికేట్స్ దట్ యూ హావ్ సర్చ్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, యూ హావ్ సర్చ్డ్ ఫర్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ మీరు వెతికేశారు, అయినా మీరు వెతుకుతున్న టార్గెట్ ఎలిమెంట్ మీకు దొరకలే. దెన్ వాట్స్ ద ఇండికేషన్? అప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేయాలి? ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్. సో మీ లూప్ ఎండింగ్ కండిషన్ ఏంటమ్మా? ఎంతవరకు మనకి లెఫ్ట్ ఇలా వస్తూ ఉంటారు, రైట్ ఇలా వస్తూ ఉంటారు, ఎప్పటి వరకు అయితే లెఫ్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రైట్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఈక్వల్ టు పెట్టాను? బికాస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బి ఈక్వల్. చూస్తున్నాం, ఓకే. లెఫ్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రైట్ ఉన్నంత వరకు దిస్ పర్టికులర్ ఇటరేషన్ షుడ్ కంటిన్యూ. ఎప్పుడైతే క్రాస్ అయిపోయాయి, ఎప్పుడైతే రైట్ వాల్యూ లెఫ్ట్ కన్నా తక్కువ ఉందో అప్పుడు ఆపేయాలి. వాట్స్ ద ఇండికేషన్? ఇద్దరు వాళ్ళ పాత్స్ క్రాస్ చేశారు, అటు నుంచి వెతుకుతూ వాళ్ళు వచ్చారు, ఇటు నుంచి వెతుకుతూ వీళ్ళు వచ్చారు, బట్ స్టిల్ వీఆర్ అనేబుల్ టు ఓకే కమ్ అక్రాస్ ది ఎలిమెంట్. దట్ ఇండికేట్స్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్. That's it. That's how simple it is. Okay, that's how simple it is. Now let's say I'll write it here in Python only. Okay, binary dot p by rata, and I'll go with the simple array equal to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, okay, 80, 90 also. You can take any sorted array. For simplicity, I'm going with this one. What do we have to do? Left equal to 0 తీసుకోవాలి, right equal to length minus 1, that is the last index. So length తీసుకుందాం, or n తీసుకుందాం. N is equal to length of array. Okay. So right value equal to n minus 2. Now అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? While okay, left less than or equal to right, left less than or equal to రైట్, లెఫ్ట్ వాల్యూ రైట్ కన్నా తక్కువ ఉన్నంత వరకు మిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. మిడ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ 2 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం, మిడ్ వాల్యూ వచ్చింది, చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఏదైతే అరే తీసుకున్నారో అందులో ఉన్న మిడ్ వాల్యూ అనేది మీరు తీసుకున్న టార్గెట్, ఆర్ దీన్ని కొంచెం రివర్స్ లో రాద్దాం చదవడానికి బాగుంటుంది. ఏదైతే టార్గెట్ ఉందో అది మీ అరేలో ఉన్న మిడ్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అనుకుందాం. సో టార్గెట్ ఎలిమెంట్ కూడా తీసేసుకుందాం యూజర్ దగ్గర నుంచి. ఓకే, టార్గెట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు int of input. We'll ask the user to enter target. ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ అంటే ఏం చేయాలి? ప్రింట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్, ఎలిమెంట్ దొరికేసింది. కావాలంటే ఇండెక్స్ కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అట్ index, mid value name and index, so we can also do that. Comma mid పెట్టేద్దాం, అయిపోయింది. ఎలిమెంట్ దొరికేసింది, మళ్ళీ మనం ఓకే కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. we can simply break it, బ్రేక్ పెట్టేద్దాం. నా ఒకవేళ ఎలిమెంట్ టార్గెట్ కి ఈక్వల్ కాదు, మిడ్ వాల్యూ టార్గెట్ కి ఈక్వల్ కాదు, ఒకవేళ తక్కువ అయితే elif the target element that we have is less than array of mid. Okay, so now you don't have to by heart anything. You should not by heart anything. Lot of algorithms ఉంటాయి, lot of techniques ఉంటాయి, ఎప్పుడు పట్టుకూడదు. సో అరే ఇచ్చారు అనుకుందాం, ఇక్కడ పైథాన్ తోనే రాసిద్దాం. ఓకే, you should always have that visualization. ఇది లెఫ్ట్, ఇది రైట్, ఇది మిడ్. సో నా టార్గెట్ అనేది లెట్స్ సే టార్గెట్ 30 అనుకుందాం. ఓకే, మిడ్ కన్నా తక్కువ, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ రైట్ సైడ్ వెతికి ప్రయోజనం లేదు. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడికి రావాలి, ఆర్. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత రాయాలి? మిడ్ మైనస్ 1 రాసుకోవాలి. సో ఆ టైప్ లో. ఓకే, సో దిస్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. సో మేక్ షూర్ యూఆర్ డూయింగ్ దట్ విజువలైజేషన్. రైట్ ఈక్వల్ టు మిడ్ మైనస్ 1. ఒకవేళ అది కాదు, ఆబ్వియస్లీ మనకు ఇంకొకటే ఉంది, ఈక్వల్ కాదు, లెస్ దాన్ కాదు, గ్రేటర్ దాన్. సో మీరు ఎల్ఎఫ్ పెట్టుకొని రాసుకోవాలంటే రాసుకోవచ్చు. దానికి ఏమవుతున్నాము? ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్, లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ప్లస్ 1. ఈ ప్రాసెస్ అలా చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ సేమ్ లైక్ ఎర్లియర్, మీరు ఫ్లాగ్ వాడచ్చు, లేదు అంటే మీరు పైథాన్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే వైలెన్స్. ఒకవేళ ఈ బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, లూప్ న్యాచురల్ గా ఎండ్ అవ్వదు. కాబట్టి ఒకవేళ ఎలిమెంట్ దొరకకపోతే ఏం చేస్తారు? ప్రింట్ పెడతారు,
element not found printed. Okay, that's it. We have a sorted array. Run చేయండి, run Python file. Target తీసుకుందాం. Let's say target I am going to search for is 80. 80 ఉందా? Array of mid ఇది ఉంటుంది. Index out of range వచ్చిందంటే yes. I made a small mistake. Okay, we have board master left plus right by 2. ఫస్ట్ ఈ రెండు యాడ్ అయ్యాక అప్పుడు బై 2 చేయాలి. దిస్ హాస్ హైయర్ ప్రెసిడెన్స్, సో ముందే బై 2 అయిపోతుంది. ఓకే, రన్ చేద్దాం. సో లెట్స్ గో విత్ 80. 80 is present. Let's go with 20. 20 is present. Let's go with 30. Let's go with 50. You see, element is found. Now let us search for element which is not present. Run చేద్దాం మళ్ళీ. So I'm going with 500. 500 is not present. I'm going with 120. 120 is not present. I'm going with 60. So 60 is present. So our type lo vachesthundi element found or not found we have. This is binary search. This is binary search. Okay, this is binary search. Understood? Understood this one? Understood the two searching algorithms, linear search and binary search? Thank you. Correct. Suggesting. Understood linear search and binary search? Clear? మళ్ళీ ఇదే క్లాస్ లో రిపీట్ చేయం. డైరెక్ట్ గా మనకి కాగ్నిజెంట్ సెషన్ ఉన్నప్పుడు we will continue with the 2-pointer technique. ఇంకా లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అరేస్ లో, వాటిల్లో. ఓకే, సో ఒక్కొక్క ఆల్గరిథం ఒక్కొక్క వీక్ కవర్ చేసుకుందాం. క్లాస్ లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కుదిరితే అన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. మిగతా క్వశ్చన్స్ మీకు ప్రాక్టీస్ ఇస్తాను. మీరంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే అంత బెటర్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ నీడెడ్, ఇఫ్ యు గైస్ need more extra time and all, I'm happy if I can take an online session in my free time. మీరు అది విని మీకు ఒక జాబ్ వస్తుంది అంటే I'm more than happy to do that. So I don't have any problems. You can request for an online session anytime. Right? So now tell me the time complexity and space complexity for binary search. Binary ki time space complexity చెప్పండి. Space complexity, as I told you, అది ఎప్పుడు ఎక్కువ కాంప్లెక్స్ గా ఉండదు. దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. We are not using any extra array. We are just using variables, constant. What about time complexity? Time complexity is big O of log n. So అదేం సార్ log n? నువ్వు 16 elements తీసుకో or 8 elements తీసుకో, you take these many elements, you will be able to easily come up with the number of iterations for it. Let me show you. So ఇందాక మనం 16 elements తీసుకున్నాం. ఎన్ని ఇటరేషన్స్ లో మీరు ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారా? 4 ఇటరేషన్స్. ఓకే, నథింగ్ బట్ 2 పవర్స్ లో రాసుకోండి మీరు ఇది. ఓకే, 2 power 4 వస్తుంది మీకు. లాగ్ ఆఫ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 16 పెట్టండి. సో మీకు ఎంత అవుతుంది? లాగ్ ఆఫ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 2 power 4. ఈ 4 ముందుకు పెట్టుకుంటాం. సో 4 log of 2 సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 ఇటరేషన్స్. ఓకే, మీ దగ్గర ఒకవేళ 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే 2 ఇటరేషన్స్ లో ఆన్సర్ వస్తుంది. 8 ఉంటే 3, 16 ఉంటే 4, 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే 5, 64 ఉంటే 6, 128 ఉంటే 7, 256 ఉంటే 8, 512 ఉంటే 9, 1024 ఉంటే 10. ఓకే, అండ్ సేమ్ థింగ్ మీరు నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. Okay, you can keep on going ahead. 8,000 లో తీసుకుందాము 13, 16,000 తీసుకోండి 14, 32,000 తీసుకోండి 15, 64,000 16, and 128 70. That's 1 lakh. Okay, 2 lakh 56 తీసుకోండి 18. Next 5 lakh తీసుకోండి, you have 19. నెక్స్ట్ 10 lakhs తీసుకోండి. ఓకే, మీకు 20 ఆపరేషన్స్. లీనియర్ ని బైనరీని సర్చ్ చేసుకొని కంపేర్ చేసుకొని చూడండి. లీనియర్ లో 10 lakh ఎలిమెంట్స్ ఉంటే మీరు 10 lakh ఎలిమెంట్స్ ని సర్చ్ చేయాలి. సో అందుకు బిగ్ ఆఫ్. అదే బైనరీలో మీ దగ్గర 10 lakh ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఎన్ని ఇటరేషన్స్ అవుతాయి మీకు? 20 స్టెప్స్ లో ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అని చెప్పి మీరు కనుక్కోవచ్చు. Okay, so which one is better? 10 lakhs is better or 20 is better?
Obviously 20. But binary search use చేయాలి అంటే కండిషనింగ్. Binary search ఎప్పుడు వాడగలం? When can we use binary search? We can use binary search only when the array is sorted. లీనియర్ ఎక్కడన్నా వాడచ్చు, సార్టెడ్ లో వాడచ్చు, ఓకే, అన్సార్టెడ్ లో వాడచ్చు. కానీ బైనరీ వాడాలి అంటే ఏముండాలి? సార్టెడ్ గా ఉండాలి. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ సాల్వింగ్ అరే క్వశ్చన్స్, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద నోట్. బైనరీ సర్చ్ వాడాలి అన్న థాట్ మీకు ఎప్పుడు రావాలి అంటే, నోట్, వాళ్ళు సార్టెడ్ అరే అని చెప్పి ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఓకే, హింట్ దట్ బైనరీ కెన్ బి యూస్డ్. హింట్ దట్ బైనరీ కెన్ బి యూస్డ్. అండ్ ఇంకొకటి, ఓకే, కన్స్ట్రెయిన్స్ లో ఒకవేళ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ యు ఆర్ హావింగ్, ఓకే, లెంత్ ఈజ్ వెరీ బిగ్, చాలా ఎక్కువ లెంత్ అరే ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఓకే, సమ్ 2 power 18 ఇలా ఉంటాయి ఆ టైప్. పెద్ద అరే ఇస్తే తక్కువ స్టెప్స్ లో అవ్వాలి, టైం కాంప్లెక్సిటీ బాగుండాలి. తక్కువ స్టెప్స్ లో అవ్వాలి అంటే మనకి బాగా తక్కువ స్టెప్స్ లో చేసేవాళ్ళు. డైరెక్ట్ ఫార్ములా వాడచ్చు. బైనరీ సర్చ్ చూడండి, 10 lakhs కి మీకు 20 ఇచ్చింది. మీరు ఎంత పెద్దదన్నా చేసుకుంటే ఆ టైప్ లోనే చాలా తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఇస్తుంది. సో ఇన్ యువర్ కన్స్ట్రెయిన్స్, ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ యువర్ అరే ఈస్ వెరీ బిగ్, దెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ హింట్ దట్ బైనరీ కెన్ బి యూస్డ్. అండ్ బైనరీ ఈస్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ వన్? 2-pointer టెక్నిక్. 2 pointers లెఫ్ట్ రైట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎవరికైతే కంప్లీట్ అవ్వలేదు, యూ డోంట్ హావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. 2 pointers అంటే ఏం కాదు, ఇక్కడ లెఫ్ట్ అనే ఒక పాయింటర్ తీసుకున్నాం, రైట్ అనే ఒక పాయింటర్ తీసుకున్నాం. ఎట్ ఏ టైం మనం 2 places లో ఉన్నాం, 2 values కి పాయింట్ చేస్తున్నాం, యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. దాన్ని 2-pointer అంటారు. అంతే. ఓకే, క్లియర్ అప్ టు దిస్ పాయింట్? ఫైన్, అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీథింగ్. We can move forward. Understood linear search, binary search, understood the time and space complexity for both of them. Clear? Clear? Hello. Right. So let's go ahead and okay, see some lead code questions on this. Basic questions. Let's start with them. So let's see. Let's go with lead code. Same thing. I'm assuming you guys are practicing every day on lead code. Checked in problems tab వెళ్ళిపోతాం. Okay, and as I told you, most important topics నుంచి మీకు ఇందులో ఉంటాయి. All these are the companies. ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఈ కంపెనీస్ లో అడిగినవే. నెంబర్ మనకి కనపడదు, ప్రీమియం తీసుకోవాలి. సో డ్రాప్ డౌన్ ఎక్స్పాండ్ చేశాను. సో అరే ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. అరేలో మనకి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ తో సాల్వ్ చేస్తాము. ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ ప్యాకేజ్ మీకు డిఫికల్టీ లెవెల్ ఆల్గోరిథం అడుగుతారు. అండ్ హియర్ ఈస్ ద 2-pointer టెక్నిక్. బైనరీ సర్చ్ ఉంది, 2-pointer ఉంది, రెండు ఒకటే. ఓకే, సో 2-pointer చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. బైనరీ సర్చ్ తీద్దాం యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఉంటాయి, చేద్దాం. రెండు ఒకటే. సో మీకు కేటగిరీ తీస్తే బైనరీ సర్చ్ కనబడితే 2-pointer కనిపిస్తుంది. సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇది. సో లెట్స్ సీ. లెట్స్ ఓపెన్ బైనరీ సర్చ్. ఓకే, see binary search, we have 317 versions. You can solve them as per the difficulty level. So మీరు difficulty level place చేసుకోండి. ఈజీ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అందులో హై యాక్సెప్టెన్స్ రేట్ ఉన్న మీరు ప్లేస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. సో our acceptance rate బట్టి తీద్దాం. Let's see. Okay, page views is less than that and is not specific. Good point is these two things. You need to play easy question. Easy to start with. End of it. Binary కూడా 2-pointer లోనే వస్తుంది. అందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి.
Right. So see, same count base with sum is less than target products. Let's put the parameter one. So let me do this one. Yeah, this one would be good. Okay, last time SRPR college వాళ్ళకి ఇలా basic two discuss చేసాం ఇవి చూద్దాం. So 704 we have that is simple plain old binary search only. Okay, we can search for the problem here. 704 search చేసేయండి or problems tab కి వెళ్ళిపోతాం అక్కడ search చేసుకుందాం. Okay, 704 binary search simple plain old binary search ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. Okay, so once done with the normal code ఏదైతే ఇప్పుడు మనం రాసాం అదే సేమ్ కోడ్ మీరు ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ సేమ్ బట్ ఇక్కడ as you already know the format is a bit different ఒకసారి చదవండి. Given an array of integer nums which is sorted in ascending order and integer target. ఓకే, ఒక అరే ఇచ్చారు, టార్గెట్ అనే ఇంటీజర్ ఇచ్చారు, ఇంకోటి రెండు ఇచ్చారు. మనం ఫంక్షన్ రాసుకోవాలి. ఓకే, టు సర్చ్ ఇఫ్ ద టార్గెట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ నమ్స్ ఆఫ్. ఒకవేళ టార్గెట్ ఉంటే దాని ఇండెక్స్ రిటర్న్ చేయాలి, లేదు అంటే -1 రిటర్న్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏది డిస్ప్లే చేయం, ఇక్కడ డైరెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తాం. లీక్ కోడ్ లో మీకు తెలిసిందే. అండ్ ఆల్గోరిథం ఎలా రాయాలంట, బిగ్ ఆఫ్ లాగిన్ లో రాయాలి. ఓకే, వాళ్ళు సార్టెడ్ అంటున్నారు, లాగిన్ కాంప్లెక్సిటీ అంటున్నారు, ఇది ఒకటి కూడా మీరు యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏదైతే మనం కండిషన్స్ అనుకున్నామో కన్స్ట్రెయిన్స్ లో, ఆర్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఇన్ లాగిన్, ఇవన్నీ హింట్స్ అన్నమాట. బైనరీ సర్చ్ నువ్వు వాడచ్చు అని చెప్పి చూపించడానికి. లాగిన్ లో కావాలి అంటే బైనరీ వాడచ్చు అని చెప్పి చూసుకోవాలి. నమ్స్ is sorted in ascending order and everything is fine. So see, everything will be exactly the same, but instead of displaying anything, డైరెక్ట్ గా ఎలిమెంట్ దొరికితే మిడ్ రిటర్న్ చేస్తాం. బ్రేక్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే రిటర్న్ వెళ్ళిపోయింది అంటే మీ ఫంక్షన్ ఆగిపోయినట్టే, లూప్ ఆగిపోయినట్టే. సో నో డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్. ఒకవేళ ఎలిమెంట్ దొరకలేదు, లూప్ నుంచి బయటకు వస్తుంది రిటర్న్ -1 వీఆర్ డూయింగ్. సో సేమ్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అవుట్ 704. ఓకే, డిస్ప్లేయింగ్ బదులు రిటర్న్ చేస్తాం, ఆ క్లారిటీ వస్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 367 చూద్దాం. లెట్స్ సీ దట్ క్వశ్చన్ 367 విన్స్ 367. ఓకే, వాలిడ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటది. సో ఎలానో చూద్దాం. See here, again same thing, just like in our regular class. Okay, so I'll give you some 2-3 minutes to go through the entire question. So ఒకసారి చూడండి. ఓకే, గో త్రూ ద ఎంటైర్ క్వశ్చన్. ఏం చేయాలి, ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు చెప్పండి. అండ్ చూడొచ్చు మీరు కన్స్ట్రెయిన్స్ ఎంత ఇచ్చారో, 2 power 31 ఇచ్చారు. సో దీన్ని బట్టి మీరు ఏం చెప్పొచ్చు, ఏం వాడితే మనకి వస్తుంది ఆన్సర్. క్వశ్చన్ చూడకుండా అంటే ఏ ఆల్గోరిథమ్స్ మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు, బైనరీ మీవి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లేదా డైరెక్ట్ ఫార్ములా వాడడానికి అన్నట్టు కట్ అవుట్ రావాలి. ఓకే, ఒకసారి చూసుకోండి క్వశ్చన్, గో త్రూ ద ఎంటైర్ క్వశ్చన్. శాంపుల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చూడండి, చూస్తే విల్ గెట్ స్టార్ట్. ఓకే, 11 అయింది. I'll give you exactly 1 minute. This is pretty easy one, so not a big deal. Go through the question.
checked it. Same cheyalama. Given a positive integer num, return true if number is a perfect square or false. Okay, ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు, అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరా కాదా అని చెప్పమంటున్నారు. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఇంటీజర్ విత్ ఇట్స్ 16 is a perfect square, 25 is a perfect square, 36 is a perfect square. అండ్ వాళ్ళ కండిషన్ ఏం ప్లేస్ చేశారు మీకు ఇక్కడ? యు మస్ట్ నాట్ యూజ్ ఎనీ ఇన్బిల్ట్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్. ఓకే, ఎగ్జామ్స్ లో మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది ఒక కీవర్డ్ టైప్ లో ఉంటది. సో మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ వాడితే ఆ లాంగ్వేజ్ లో సింటాక్స్ అనమాట. మీరు ఈవెన్ ఇది వాడి సబ్మిట్ చేసినా సరే వాడు మీకు మార్క్స్ ఇవ్వడు. ఓకే, రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ కూడా అగైన్ వాళ్ళే బ్యాక్ ఎండ్ లో లింక్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి సో వాళ్ళు ఆ మాడ్యూల్ లింక్ చేయడానికి యాక్సెస్ కూడా ఇవ్వరు. సో స్క్వేర్ రూట్ వాడకుండా ఒక ఎలిమెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరా కాదా చెప్పాలి. సో ఏ టైప్ లో చెప్తాం? ఓకే, 36 or 49 is a perfect square or not? Yes, it's a perfect square. So what's your approach? ఎలా చేయొచ్చు? ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, బైనరీ సర్చ్ ఆఫ్ ద 2 పాయింటర్ టెక్నిక్ ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. మీకు అది ఇంట్రడ్యూస్ చేసాను అంతసేపు చెప్పడానికి రీజన్ అదే. ఆ సేమ్ టెక్నిక్ ని వాడి ఇక్కడ మీకు ప్రాక్టీస్ అనమాట. ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ చేపిస్తే ఓకే, మిగతా ఇంకొక 4-5 క్వశ్చన్స్ మీకు అసైన్మెంట్ టైప్ లో ఇస్తాము. ఆ టెక్నిక్ మీరు మాస్టర్ చేస్తారు, కొంతవరకు మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో ఎగ్జామ్స్ లో కానీ మీ ఓన్ గా కానీ ఒక క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేయాలి అంటే దానికి బైనరీ సర్చ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా చేయలేమా అని చెప్పి ఐడియా మీకు ఆటోమేటిక్ గా రావడం. ఓకే, సో బైనరీ సర్చ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనుకుంటే దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అందులో ఏమైనా ఛాలెంజెస్ వస్తే వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ లర్నింగ్. యూఆర్ లర్నింగ్ ద ఆల్గరిథం. సో బైనరీ సర్చ్ ని యూజ్ చేస్తాము, ఆ 2 పాయింటర్ టెక్నిక్ వాడుతాము, రెండు ఒకటే. సో చెప్పండి ఏ విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ దిస్? గివ్ మీ యువర్ మీరే చెప్పాలి. చెప్తే దాన్ని బట్టి సేమ్ థింగ్ విల్ గో విత్ ది జనరల్ డిస్కషన్ మాట్లాడదాం. సో విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్, దెన్ వి కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో టెల్ మీ, ఎలా చేయొచ్చు? ఎనీ ఐడియాస్? సార్ ఇలా స్టార్ట్ చేద్దాం, ఇలా వెళ్దాం. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ కోడ్ ఆల్సో, యూ కెన్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఓకే టాక్ అబౌట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. సో గైస్ ఫోన్స్ పక్కన పెట్టేసి ఏదైనా పని చేసుకుంటున్నానే. సరే అండి. హలో, to answer this question is 81 a perfect square? Is 81 a perfect square? Yes. So how it is a perfect square? How did you come up with the answer? Or did you okay come up with the answer? చెప్పండి, ఎలా వచ్చింది ఆన్సర్ మీకు? ఎలా వచ్చింది ఆన్సర్? ఆ స్క్వేర్ రూట్ గురించి మీకు తెలియదు, మర్చిపోదాం. సో ఏం చేశారు? 1 into 1 1, 2 into 2 4, okay, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 6 into 6 36, 7 into 7 49, okay, 8 into 8 64, 9 into 9 అయితే 81, 9 into 9 81. సో ఇలా ఇంటీజర్ ని ఇంటీజర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది. What about 95? 95 is a perfect square. Perfect square. 99 is a perfect square. ఎలా చెప్తారు? 9 into 9 81, 10 into 10 చేస్తే 100 వచ్చింది. సో నీకు 81 ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, 100 ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఈ రెండింటి మధ్యలో నీకు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరే లేదు. సో నీ 91 అనేది దేని మధ్యలో ఉంది? 95 91 81 కి 100 కి మధ్యలో ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్
ఓకే, యు సీ మై వే ఆఫ్ టీచింగ్, ఐల్ బి ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ టెంప్లెట్. మీకు మీరు ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన పని కూడా ఉండదు. ఓకే, మీకు స్టార్టింగ్ లో లాజిక్ బిల్డింగ్ టిప్స్ పెట్టాను, డ్రైవ్ లింక్ లో కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఒక క్వశ్చన్ చూస్తున్నారు, యూ వాంట్ టు సాల్వ్ ఇట్, దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దట్ యూ వాంట్ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, క్వశ్చన్ చదివాను, అర్థం చేసుకున్నాను, శాంపుల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రాసుకున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ కమింగ్ అప్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, అంటే ఏదైతే శాంపుల్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయో, నేను 81 అన్నాను, 100 అంటున్నాను, 95 అంటున్నాను. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా వచ్చి నాకు ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను ఏ విధంగా ఆన్సర్ చెప్తున్నాను. 81 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అని ఎలా చెప్తాను, 9 into 9 81. 100 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎలా చెప్తాను, 100 into 100, 10 into 10 100. 95 ఎలా కాదు, 81 100, 9 10, 9 10 ఇంటీజర్స్, దాని మధ్యలో మీకు ఇంటీజర్ లేదు, రాదు. సో that's how. So you need to come up with examples, observe any similarity or difference between them, దాన్ని మీ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద ఒక లాజిక్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే pretty simple. Okay, let me close this one, this is not needed, right? సో డైరెక్ట్ గా వెళ్దాం, కోడ్ రాసుకుందాం. సేమ్ చేద్దామంటే వెల్ ఇంప్లిమెంట్ బైనరీ సెర్చ్ ఎక్కడి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అంటే, ఓకే, 1 నుంచి 81 వరకు, ఆ 91 వరకు నెంబర్ వరకు చేద్దాం. సో లెట్ us say 81 తీసుకుందాం, 1 81. ఇది నా లెఫ్ట్ పాయింటర్, ఇది నా రైట్ పాయింటర్. ఓకే, left plus right by 2, 1 plus 81 by 2, that is 41. 41 is mid. Okay, mid into mid చేద్దాము, 41 into 41. ఓకే, 81 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది, సో మిడ్ కంటే తక్కువ, సో లెస్ దాన్ మిడ్. సో రైట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, రైట్ వాల్యూ ఈజ్ 40 now. Left plus right by 2 we are doing, left plus right by 2 we are doing, so we got 20. 20 into 20 చేయండి, ఇంకా పెద్దది వస్తుంది. మళ్ళీ లెఫ్ట్ ప్లస్ ఓకే రైట్ ని తగ్గిస్తాం, ఇక్కడ రైట్ 19 వస్తుంది. ఇలా మనం రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాం అనమాట. లాస్ట్ కి మీ మిడ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే 9 అవుతుంది. ఓకే, అంటే పర్ఫెక్ట్ ఇంటీజర్ వస్తుంది. ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్ ఇంటీజర్ రాలేదు, ఆర్ ఈ 95 తీసుకోండి, దానికి ఏమవుతాయి, లెఫ్ట్ రైట్ క్రాస్ అయిపోతాయి రెండింటిని. ఓకే, సో ఆ టైప్ లో అనమాట మనకు. So that's how it is going to work. Same technique you'll use. Left తీసుకుంటారు, రైట్ తీసుకుంటారు, మిడ్ వాల్యూ కనుక్కుంటారు. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంపేరింగ్ ద మిడ్ వాల్యూ, ఇక్కడ మిడ్ వాల్యూకి మల్టిప్లై చేసి టార్గెట్ కి ఈక్వల్ చేస్తారు అంతే. అంతకు మించి ఇంకేం కాదు. ఓకే, సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. జావాలో కోడ్ రాద్దాం, కావాలంటే పైథాన్ లో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ పైథాన్ రాసేద్దాం, ఈజీగా ఉంటుంది, ఆల్గరిథం టైప్ లో ఉంటుంది. జావాలో మీకు ఒక చిన్న ఇష్యూ ఉంది. ఓకే, I'll show you that issue, then we can move forward. So left equal to ఎంత తీసుకుంటాము, 1. రైట్ ఈక్వల్ టు ఎంత తీసుకుంటాం, మనం ఏదైతే నమ్ ఇచ్చారో ఆ నమ్ తీసుకోండి సార్. నా వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, మిడ్ కనుక్కోవాలి. మిడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, మిడ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ బై 2 చేస్తారు. మనకి ఇంటీజరే కావాలి, డబుల్ డాష్ పెట్టుకోండి. నా వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఇఫ్ స్క్వేర్ చేయాలి సార్. ఓకే, ఇదరే కాదు, స్క్వేర్ చేయాలి. మిడ్ ఇంటూ మిడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎవరు అవ్వాలి, టార్గెట్, నథింగ్ బట్ దట్ నమ్ అవ్వాలి. ఒకవేళ నమ్ అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలి, రిటర్న్ మిడ్. ఓకే, వాళ్ళు ఏమంటున్నారు చూద్దాం, ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేయమన్నారు. ఓకే, రిటర్న్ ట్రూ అంటున్నారు. సో మిడ్ రిటర్న్ చేయక్కర్లేదు, ట్రూ. ఓకే, పైథాన్ లో టీ క్యాపిటల్, రైట్. సో ట్రూ రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ అది కాదు, అప్పుడు ఏం అవ్వచ్చు, ఎల్ఎఫ్ ఆ స్క్వేర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది స్క్వేర్. సో ఏం చేద్దాము అంటే, స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ఇంటూ మిడ్ పెట్టేస్తాను. ఓకే, సో 2 టైమ్స్ చేయాలి ఎనీవే, బట్ ఫైన్. సో ఆ స్క్వేర్ అనేది మీ నమ్ కి ఈక్వల్ అయితే ట్రూ రిటర్న్ చేద్దాము. ఆ స్క్వేర్ అనేది మీ నమ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే రైట్ సైడ్ తగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది. రైట్ ఈక్వల్ టు మిడ్ -1. ఒకవేళ స్క్వేర్ అనేది నమ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే లెఫ్ట్ పెంచుకోవాలి. లెఫ్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మిడ్ +1. Now we need to keep on repeating this process. ఎంతవరకు,
లెఫ్ట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రైట్ అయ్యేంత వరకు. ఓకే, సో ఒక లూప్ లో పడేద్దాం. అంటే రెండు క్రాస్ అయ్యేంత వరకు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రైట్ అయ్యేంత వరకు. అండ్ ఒకవేళ రెండు క్రాస్ అయిపోయి మనకు ఆ ఇంటీజర్ దొరకలేదు, సో అప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తే విల్ బి రిటర్నింగ్ ఫాల్స్. ఒకసారి ఫస్ట్ రన్ చేసుకుందాం, చెక్ చేద్దాం. రెండు టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ఫైన్, సబ్మిట్ చేయొచ్చు. బట్ హిడెన్ టెస్ట్ కేసెస్ మీరు ఓన్ గా చెక్ చేసుకుంటే బాగుంటది. 1 నుంచి అన్నారు, సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కవర్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి. సో సబ్మిట్ చేసి చూద్దాం, దెన్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఏదైనా హిడెన్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటే పోతాయి, ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. సో విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో 71 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి, అన్ని పాస్ అయ్యాయి, బాగానే. ఓకే, దిస్ ఇస్ గుడ్. Now let's do the same thing in Java. జావాలో కూడా ఇదే రాద్దాం. సో ఇంట్ 1 తీసుకోండి, ఇంట్ రైట్ ఈక్వల్ టు నమ్ తీసుకోండి. ఓకే, నౌ వైల్ పెడదాం. లెఫ్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రైట్ ఉన్నంత వరకు ఏం చేస్తాం, లెఫ్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రైట్ ఉన్నంత వరకు ఇంట్ మిడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ ప్లస్ ఓకే రైట్ బై 2 చేస్తాం. రైట్ మిడ్ వచ్చింది, మిడ్ స్క్వేర్ చేసుకోవాలి. సో ఇంట్ స్క్వేర్ తీసుకోండి, ఎస్క్యూ అనే తీసుకుందాం. మిడ్ ఇంటూ మిడ్ రాసాను, బాగానే ఉంది. ఎఫ్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నమ్. ఒకవేళ స్క్వేర్ నమ్ కి ఈక్వల్ అయితే we should రిటర్న్ ట్రూ. ఒకవేళ ఈక్వల్ కాదు, సో ఎల్స్ ఇఫ్ స్క్వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ నమ్, ఆ వచ్చిన స్క్వేర్ నెంబర్ కంటే ఎక్కువ ఉంది, దెన్ రైట్ తగ్గించుకోవాలి. రైట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మిడ్ -1 చేస్తున్నాం. ఒకవేళ అది కాదు, ఎల్స్ లెఫ్ట్ చేసుకోవాలి. లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ప్లస్ 1. ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటది. ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ రైట్ రెండు క్రాస్ అయిపోయాయో దెన్ అది ఇంటీజర్ లేనట్టు, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కానట్టు, సో రిటర్న్ ఫాల్స్. రాద్దాం. శాంపుల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బాగానే అవుతాయి. హిడెన్ టెస్ట్ కేస్ పోతుంది, ఎందుకు పోతుందో డిస్కస్ చేయండి. ఓకే, చూడండి, శాంపుల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అయిపోయింది. సేమ్ థింగ్ మీరు ఏదైతే ఇందాక చూసారో ఏదైతే మనం జనరల్ గా అనుకున్నామో అదే సబ్మిట్ చేస్తాను. సబ్మిట్ చేసినప్పుడు పోతుంది. ఎందుకు పోతుందో ఐ వాంట్ యూ టు అబ్జర్వ్ ఇట్ ఎ లిటిల్. ఓకే, ఎందుకు పోతుందో ఒకసారి చూడండి. చూడండి ఏమైంది, టైం లిమిట్ ఎక్సీడెడ్ వచ్చింది. అదేంటి సార్, సేమ్ ఆల్గోరిథం మీకు అక్కడ కూడా రాస్తుంది, ఏం చేంజ్ లేదు, కోడ్ లో ఏం ఎర్రర్ లేదు. అంటే మనం పైథాన్ లో రాస్తే సేమ్ ఇక్కడ రాస్తుంది. టైం లిమిట్ ఎక్సీడెడ్ అని వచ్చింది, అండ్ ఇక్కడ హిడెన్ టెస్ట్ కేసెస్ మీకు చూపిస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ యూ. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ ఏంటి అంటే యూ షుడ్ బి ఎట్ ఎ లెవెల్ వేర్ యూ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆల్ దీస్. ఇప్పుడు బైనరీ సర్చ్ కి ఎక్కడెక్కడ పోతున్నాయో హిడెన్ టెస్ట్ కేసెస్ మీరు చూస్తారు, మీకు అలవాటు అవుతుంది. రేపు పొద్దున్న ఎగ్జామ్ లో హిడెన్ టెస్ట్ కేసెస్ కనపడవు, కానీ మీకు ఎక్కడెక్కడ పోతాయో మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి అవన్నీ కవర్ అయ్యేటట్టు మీరు కోడ్ లో రాసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే ఇది ఏమైనా పోవచ్చు అనుకుంటే కస్టమ్ టెస్ట్ కేస్ కింద మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, చూడండి ఎందుకు పోయింది ఈ పర్టికులర్ వాల్యూకి, ఏం చేస్తే ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది, ఆర్ ఎందుకు పోయిందో ఒకసారి గెస్ చేయండి, ట్రై చేయండి, అండర్స్టాండ్ ఇట్. వై డిడ్ ఇట్ ఫెయిల్ ఫర్ దిస్ వన్? వై డిడ్ ఇట్ ఫెయిల్? So logic is correct, that will be executed in Python, but in Java it's not executed. So it's related to the language. Okay, మీరు అనుకున్నది కరెక్టే, ఈ లైన్స్ అన్నిటిలోనూ బాగానే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. జావా లాంగ్వేజ్ లో రిస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల అవ్వట్లేదు. సో ఏంటి, పైథాన్ లో ఏంటి ఫ్రీగా అవుతుంది, ఇక్కడ జావాలో ఏంటి రిస్ట్రిక్టెడ్ గా ఉంటుంది. థింక్ అబౌట్ ఇట్, థింక్ అబౌట్ ఇట్. Think about it. Try to come with an answer for it. Very good, very good. We got one answer. Why data type? What's the deal with data type? A bit more explanation. చెప్పాలి, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నీట్గా. Very good. Length of you see here
వాళ్ళు మనకి కన్స్ట్రెయిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమి ఇచ్చారమ్మా 2^31 - 1 వరకు మీ నెంబర్ వాల్యూ ఉంటది అన్నారు. అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు ఇంటీజర్ రేంజ్ ఇదే. సో బాగానే ఉంది, మన ఇంటీజరే వాడుతున్నాం కదా సార్ అనుకుంటారు. సో వాట్ ఇఫ్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ బై 2? ఓకే, మన లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ బై 2 చేసినప్పుడు ఆర్ దాన్ని స్క్వేర్ చేసినప్పుడు మనకి వీఆర్ గెటింగ్ ఏ వెరీ బిగ్ నెంబర్. సో ఇక్కడ మనకి ఇంటి సరిపోదు. ఓకే, ఇంటి సరిపోదు, మనం ఏం తీసుకోవాలి, లాంగ్ ఇంట్ తీసుకోవాలి. లెట్ సే దీన్ని లాంగ్ ఇంట్ అని చెప్పి పెట్టాను స్క్వేర్ ని. ఓకే, రన్ చేసి చూద్దాం. ఇంటిని లాంగ్ ఇంట్ ని సర్చ్ చేస్తున్నావు, కంపేర్ చేస్తున్నావు అని అంటదేమో, రైట్? సో వాట్ ఇస్ స్టేట్మెంట్ సే long oh sorry long it that's in C programming రైట్, బాగానే ఉంది. సబ్మిట్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, సో స్క్వేర్ దగ్గర మనకి బికాస్ పైథాన్ లో మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఆటోమేటిక్, నువ్వు ఎంత పెద్దదన్నా నెంబర్ చేసుకో ఆటోమేటిక్ గా దాని సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది డైనమిక్. సి ప్రోగ్రామింగ్ లో ఓకే, జావాలో అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇది స్టాటిక్, మీరు మాన్యువల్ గా చేంజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ లాంగ్ మార్చిన అవ్వట్లేదు. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే వాల్యూ ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇంటిని. సో ఈ ఇంటిని కూడా మనం లాంగ్ ఇంట్ కింద చేంజ్ చేసుకోవాలి. లేదు అది ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు అంటే యు మైట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సింటాక్స్. ఓకే, ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ ని యాడ్ చేస్తారు, లెఫ్ట్ కి రైట్ కి డిఫరెన్స్ చూస్తారు, రైట్ మైనస్ లెఫ్ట్ బై 2 చేస్తారు అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే లెఫ్ట్ కి రైట్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ మనం తీసేస్తాం, అది మాత్రమే లెఫ్ట్ కి యాడ్ చేసి బై 2 చేస్తున్నాం కదా. సో దట్ విల్ బి డన్. సో దిస్ విల్ గివ్ యూ ఓకే, ఆ ఓవర్ఫ్లో అనేది తగ్గిస్తుంది అనమాట, ఏముండదు ఇక్కడ. సో దీన్ని మీరు రన్ చేసుకోవచ్చు, సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ షుడ్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్. ఓకే, చూద్దాం. లేదంటే అన్ని లాంగ్ కింద చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం, సరిపోతుంది. రన్ చేసాం, సబ్మిట్ చేసాం, నథింగ్, సేమ్ థింగ్. We're getting the same error. Let's do one thing. Let's change everything to long. Maybe that's the issue. Right minus left by 2 rasa. Okay. Long witness number. Long witness only. I know put a long చేసేద్దాం. Okay. Data type mismatch type. Long, everything is done. Now, mostly you will not get any errors. Right, done. Now you can submit it. Right, that's it. That's how it will go. Okay, so why did we write this? To remove overflow. ఓవర్ఫ్లో అంటే మనకి ఇంటి లిమిట్ దాటిపోయి వెళ్ళిపోతుంది. మీరు ఎలా రాసుకుంటే ఇంటి లిమిట్ లోపలే ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ చెక్ దిస్ అవుట్. చిన్న శాంపుల్ తీసుకొని చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్? బికాస్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ ఇష్యూ ఇంటిని దేనికి కన్వర్ట్ చేసాం, లాంగ్ కన్వర్ట్ చేసాం. సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ యు నీడ్ టు చెక్ వెన్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ నెంబర్స్. ఇంటీజర్ సరిపోతుందా లేదా జావాలో రాస్తూ ఉంటుంది. పైథాన్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో జావాలో రాస్తే ఈ టైప్. బట్ పైథాన్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు కూడా యూ షుడ్ స్లోలీ కన్వర్ట్ టు జావా ఆర్ సి ఆర్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్. పైథాన్ లో మాత్రం రాయొద్దు, అంటే ఫ్యూచర్ లో కంటిన్యూ అవ్వద్దు. పైథాన్ ఓన్లీ టు గెట్ ఎ గ్రాస్ప్ ఆఫ్ ద కంటెంట్, అంటే ఏ టైప్ లో మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఎలా ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా ఉంటుంది. లాట్ ఆఫ్ కంపైలర్స్ కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో పైథాన్ సపోర్ట్ చేయదు. అండ్ మీకు ఇంటర్వ్యూయర్ మీ ముందు కూర్చున్నా మీకు జావాలో మాక్సిమం సాల్వ్ చేయండి, జావా టైప్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో పైథాన్ is not that much advisable. As a beginner, for learning purpose, for practicing, it's fine. But మీరు ఎంత త్వరగా కుదిరితే అంత త్వరగా జావా కన్వర్ట్ అవడం బెటర్. రెండు ఒకటే, కంపేరింగ్ బోత్ పైథాన్ అండ్ జావా కోడ్ రెండు ఏం డిఫరెంట్ ఉండవు, చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు లెర్న్ ఇట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఒకసారి మీకు ఐడియా వస్తే. That's it. So that's it. That's the solution for question number 367. This is an easy level question. So same binary search. Make a 2-pointer technique. Tela vaadali enti ani cheppi చూపించారు. Acceptance rate 44% ఉంది, and ఈ type లో అన్నమాట కొంచెం ఉంటుంది కాబట్టి అంతే, nothing else. So if you are able to come up with even a slightest idea about how to solve it, you are learning, you are doing good. So no need to be disappointed. Okay.
Let's continue. So 367. I hope it's completed. Doubt in the ఇందులో ఏమన్నా అర్థమైందా మీకు? 367. 367. Understood? Any doubt in this? Any doubt? Clear that. So let's go with the next one. So 2089 చూద్దాము. Find target indexes after sorting array. ఓకే, కొంచెం ఈజీగా పెట్టి దాని తర్వాత అనమాట మీకు మెల్లిగా అంటే బైనరీ సెర్చ్ ఆ 2 పాయింటర్ అలవాటు అవ్వాలి. ఒకసారి మంచి ఐడియా వచ్చింది అంటే దెన్ వీ కెన్ హ్యాపీలీ గో అహెడ్ విత్ గుడ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్. ఓకే, సో మెల్లిమెల్లిగా చూద్దాం. ఇలాంటి కన్స్ట్రైన్స్ కానీ టైం లిమిట్ ఎక్సీడెడ్ ఆర్ డేటా టైప్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి నేర్పిస్తూ ఉంటా. వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్, ఈజీ కాన్సెప్ట్. ఓకే, డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. 2089. సో చూద్దాం. 208. Let's search for it. Now see. Find target indexes after sorting array. Okay. So maximize చేస్తాను. Full screen పెట్టేస్తాను. ఒకసారి చెక్ చేయండి. Again, I'll give you 2-3 minutes to go through this. Right, come up with an approach. Okay. You are given a 0 indexed integer array and a target element target. ఓకే, ఏం చేయాలో చూడండి. మీరే చూడండి, మీరే చెప్పండి ఏం చేయాలో చూడండి. Go through it. First, understand the question. That's the important thing that you need to do. Question అర్థం చేసుకుని ప్రాపర్గా క్వశ్చన్ ఐడియా వచ్చిందంటే then it's just very easy. Come up with the examples, then you can figure out the logic. You already know the algorithm. Solving technique మీకు తెలుసు. దాన్ని వాడి ఎలా చేయొచ్చు అనేది మీకు ఆలోచించు. Gone through the question. సేమ్ చేయమంటున్నారమ్మా ఇక్కడ చూడండి. కన్స్ట్రెయిన్స్ కూడా చూసేయండి. ఎన్ని వాల్యూస్ ఇస్తున్నారంట? 100 వాల్యూస్ ఇస్తున్నారు. సో బై డిపెండింగ్ అపాన్ ద లెంత్ అండ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ బైనరీ సర్చ్ వాడినా వాడకపోయినా పర్లేదు, ఎందుకంటే 100 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 100 ఆపరేషన్స్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఓకే, సో సార్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఫైండ్ టార్గెట్ ఇండెక్సెస్ ఆఫ్టర్ సార్టింగ్ అరే అన్నారు. సో ఫస్ట్ సార్టింగ్ చేయాలి. సార్ట్ చేస్తేనేమో చూడండి ఇలా ఉన్న పర్టికులర్ అరే మనకి ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ఆ సార్టింగ్ మనం కొంచెం ప్రాపర్ గా చేసుకునేటట్టు చూసుకుంటే బెటర్. అంటే మీరు బబుల్ సార్ట్, ఓకే, సెలెక్షన్ సార్ట్, ఇన్సర్షన్ సార్ట్ కాకుండా మర్జ్ కానీ క్లిక్ కానీ అవి రాస్తే మీకు ఆల్గోరిథం బాగుంటుంది, టైం కాంప్లెక్సిటీ బాగుంటుంది.
సో అలాంటి సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ వాడి సార్ట్ చేసుకోవడం, లేదంటే ఇన్బుల్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. పైథాన్ లో ఉంటుంది, జావాలో ఉంటుంది. ఓకే. సో అరేస్ డాట్ సార్ట్ అని చెప్పి మీరు పెట్టుకున్న సార్ట్ అయిపోతాయి. సార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఆ సార్టింగ్ వాళ్ళు ఆప్టిమైజ్ గా చేస్తారు. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఈసారి దట్ ఈస్ బీయింగ్ రిపీటెడ్. యూ సీ టూ, హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్, టూ టైమ్స్. ఓకే. దాని ఇండెక్సెస్ సార్ట్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇలా ఉంది. దాని ఇండెక్సెస్ ఏంటి అంటే వన్ అండ్ టూ, దాని ఇండెక్సెస్. సో వన్ టూ అని చెప్పి కనిపించారు. నా త్రీ ఉంది, త్రీ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు మనకి. త్రీ చూడండి, త్రీ ఇండెక్స్ ఎక్కడ ఉంది మనకి, 0 1 2 3 4. ఫోర్ అది త్రీ అనుకుంటా. 0 1 2 3, ఎస్ త్రీ. దాని ఇండెక్స్ కూడా త్రీ. ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ఉంది, ఇక్కడ ఫోర్ మనకి సారీ ఫైవ్ ఇచ్చారు. ఫైవ్ ది సార్ట్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇండెక్స్ ఎంత వస్తుంది, ఫోర్. 0 1 2 3 4. ఓకే. వాళ్ళు క్లియర్ గా మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పారు, మనకి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ యూనిక్ గా ఉండదని చెప్పి క్లియర్ గా చూపిస్తున్నారు. అంటే బైనరీ సర్చ్ అనుకుందాం. ఇది బైనరీ సర్చ్ అంటే మీరు వెతుకుతారు, ఇండెక్స్ వస్తుంది, రిటర్న్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, ఒక్కసారి మాత్రమే ఉండదు ఆ ఎలిమెంట్. టూ టైమ్స్ ఉంది, త్రీ టైమ్స్ ఉండొచ్చు, 10 టైమ్స్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళ ఇష్టం. ఓకే. మనం ఏం చేయాలి, రిటర్న్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ టార్గెట్ ఇండెక్సెస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆఫ్టర్ సార్టింగ్ కమ్స్ ఇన్ నాట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఒకవేళ టార్గెట్ లేకపోతే రిటర్న్ ఎంప్టీ లిస్ట్. ద రిటర్న్ లిస్ట్ మస్ట్ బి సార్టెడ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఫార్మ్. ఓకే. ఆ రిటర్న్ చేసే టార్గెట్ ఇండెక్సెస్ లిస్ట్ కూడా సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. అండ్ వాళ్ళు ఇక్కడ మీకు ఎలా చెప్పారు చూడండి, నాన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అన్నారు. నాన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లోనే సార్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఇండెక్స్ ఇది కన్సిడర్ చేస్తుంది. మీరు ఒకవేళ డిసెండింగ్ లో చేశారు అనుకోండి, మీకు ఆన్సర్ కరెక్ట్ వచ్చినా ఇక్కడ తప్పాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్. వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్స్ ప్రకారం చేసుకుంటున్నారు. సో సేమ్ బైనరీ సర్చ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. ఆలోచించండి, థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2089. థింక్ అబౌట్ ఇట్. బైనరీ సర్చ్ వాడి ఎలిమెంట్ ని వెతకడం వరకు వచ్చింది. సార్టింగ్ చెప్పేసాను, విల్ డూ దట్ ఇన్ వన్ సింగిల్ లైన్. ఇన్బుల్ట్ గా ఉన్న మెథడ్స్ అవి వాడతాం, సో ప్రాబ్లం లేదు. సార్టింగ్ అయిపోతుంది. సార్టింగ్ అయ్యాక మీకు ఇలా వచ్చింది. ఇందులో ఒక ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అని వెతకడం మీకు చాలా ఈజీ. లేకపోతే ఎంప్టీ లిస్ట్ ఉంటే దాని ఇండెక్స్ రిటర్న్ చేసాం లాస్ట్ టైం. అది కాకుండా వి నీడ్ టు డూ ఎ లిటిల్ బిట్. ఓకే. ఎన్ని అకరెన్సెస్ ఉన్నాయో ఆ అకరెన్సెస్ అన్ని కూడా మనం రిటర్న్ చేయాలి. సో అది ఎలా చేయొచ్చు, థింక్ అబౌట్ దట్. ఒకటి ఆలోచించండి. సో మోడిఫికేషన్ ఎలా మార్చొచ్చు మీరు ఆలోచించండి. ఓకే. సో థింక్ అబౌట్ ఇట్. Will be very easy. Not how to go through it that much. I'm waiting for your reply. I want someone to come up with an approach. డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఏదో చెప్తాను మీరు ఏదో విదేశీ జస్ట్ అదే కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటా అంటే కాదు. ఐ నీడ్ టు డెవలప్ యువర్ థింకింగ్. అంటే ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు, నేను సైడ్ నుంచి కొంచెం ఇనిషియలైజేషన్ ఇస్తే ఇనిషియేషన్ తీసుకోండి, ఏదైనా ఒక మాట్లాడండి, చెప్పండి. మల్టిపుల్ వేస్ సాల్వ్ చేయడానికి థింక్ అబౌట్ ఇట్.
One, any approaches? Hey, మాట్లాడాలి. You should speak. 1.5 hours we have been discussing. Same time, should be able to think about it. We got one approach. So sorting same as linear, but we need to remove the break. Okay. Okay, that's one approach. Very good, very good. Now think about how we can do this. Do this by using two-pointer also. Okay, and take it good. Everywhere you can practice the problem in middle. See here, there are multiple ways. ఒకటి అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా 100 అంటున్నారు కాబట్టి లీనియర్ వర్డ్ బైనరీ వర్డ్ ఏది వర్డ్ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు. బట్ టైం కాంప్లెక్స్ కి అదర్స్ సబ్మిట్ చేసిన దానికి మీకు కొంచెం మరీ డీటెయిల్ గా కంపేర్ చేస్తే డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ యు సీ you can come up with the length of your what you say or length కూడా అక్కర్లే. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, లీనియర్ గా యాక్సెస్ చేస్తూ వెళ్తాం. చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఏదైతే టార్గెట్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చాడో ఆ టార్గెట్ ఎలిమెంట్ కన్నా తక్కువ ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మనము శాంపుల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ తీసుకుందాం. మన ఓన్ శాంపుల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ తీసుకుందాం. Okay, let's say we'll go with random values 1, 4, okay, 2, 3, 3, 9, 8, 7, something. So I'll go with 6. I'll have 1 6 here. Now let's say the target element is 6. Okay, so what is the length of my array? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. నా దగ్గర ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 6 కన్నా తక్కువ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టండి. 6 ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్క పెట్టండి. 6 కన్నా తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 1 తక్కువే ఉంది, 4 తక్కువే ఉంది, 2 తక్కువే ఉంది, 3s కూడా తక్కువే ఉన్నాయి. ఓకే, సో 9, 8, 7, 6 ఇవన్నీ ఎక్కువే. సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ దానికన్నా తక్కువ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5. సో ఎలిమెంట్స్ లెస్ దాన్ 6 వచ్చేసరికి నాకు 5. ఓకే, నా ఎన్ని 6లు ఉన్నాయి? 1, 2. సో ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు 6 వచ్చేసరికి ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. దీన్ని బట్టి ఇండెక్సెస్ మనం చాలా నీట్ గా ఈజీగా చెప్పేసేయచ్చు. సో 5 ఎలిమెంట్స్ అంటే 0, 1, 2, 3, 4 ఆ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, దీనికంటే తక్కువ కదా, సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం కదా. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి? 6 కన్నా 5. సో 0 నుంచి 4 ఇండెక్సెస్ అవే ఆక్యుపై చేసుకుంటాయి. ఇప్పుడు 6 ఏమేమి ఆక్యుపై చేస్తుంది? 5, 6. దీస్ ఆర్ ద ఇండెక్సెస్ ఇట్ విల్ ఆక్యుపై, 5 and 6. ఓకే, డోంట్ బిలీవ్ మీ, చెక్ చేద్దాం. సార్ట్ చేసుకోండి, సార్ట్ చేయండి. ఏమొస్తున్నాము? 1, 2, 3, 4 అండ్ వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్? 1, 2, 3. 3 2 టైమ్స్ ఉంది కదా, ఇంకొక 3 రాద్దాం. ఓకే, స్క్వీజ్ ఇట్ ఇన్. నెక్స్ట్ ఇంకేం రాయాలి? 2 6లు రాయాలి, 7, 8, 9 రావాలి. ఇండెక్సెస్ చూడండి, 0th ఇండెక్స్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్, సెకండ్ ఇండెక్స్, థర్డ్ ఇండెక్స్, ఫోర్త్ ఇండెక్స్. వాట్ డిడ్ ఐ టెల్ యూ? 6 కన్నా తక్కువ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ 4 ఇండెక్సెస్ లో ఉంటాయి. 6 ఏమి ఇండెక్సెస్ లో ఉంటుంది? 5 and 6. దాట్స్ హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్. ఓకే, మీరు ఈవెన్ బైనరీ సర్చ్ అవి కూడా యూజ్ చేయక్కర్లేదు. రైట్, ఇక్కడ హింట్ చూడండి, హింట్ ఇచ్చారు అంటే ఒక 5-10 minutes స్పెండ్ చేస్తారు. మీకు అర్థం కాలేదు, మీకు ఐడియా థాట్ ఏం రావట్లేదు అనుకుంటే హింట్ మీరు ఏమైనా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ట్రై సార్టింగ్ ద అరే ఫస్ట్, అది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. హింట్ 2 చూద్దాము. Now find all indexes whose values are equal to target అంటే ఇది కూడా చేయొచ్చు. సార్ట్ చేసుకోండి, మీరు ఓన్లీ ఇండెక్స్ ని వెతుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ నేను సార్ట్ కూడా చేయలేదు. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? సార్ట్ కూడా చేయలేదు, డైరెక్ట్ గా ఒక్కసారి యాక్సెస్ చేయండి. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ కంప్లీటింగ్ ఇట్ O of n.
1000 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా 10,000 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా ఒక్కసారి యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, సార్ట్ చేయట్లేదు. సార్ట్ చేస్తే మనకి మినిమం ఎన్ లాగిన్ వస్తాయి ఈ టైప్. ఓకే, ఇదైతే ఎన్ఏ. సో దట్స్ ఈవెన్ ఈజియర్. మనం రాసేది ఇంకా ఎఫిషియెంట్ గా వస్తుంది. ఒకసారి యాక్సెస్ చేస్తూ వెళ్ళి ఏం చేయాలి, ఆ ఎలిమెంట్ కి తక్కువ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎలిమెంట్ కన్నా ఈక్వల్ ఎన్ని ఉన్నాయి లెక్క పెట్టుకుంటారు, దాని ఇండెక్సెస్ అంత ఈజీగా రిటర్న్ చేసేయచ్చు. ఓకే, రాద్దాం. సో లెట్స్ గో అహెడ్ విత్ ద కోడ్ ఫర్ ఇట్. సో ఐల్ గో విత్ అన్ ఇంటీజర్ ఫర్ కౌంటింగ్. ఇంటీజర్ లెస్ ఎలిమెంట్స్ కి లెస్ అని తీసుకుందాం. లెస్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ ఇస్ 0. జావాలో ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి, లేదంటే నౌ ఇంట్ కౌంట్ అని తీసుకుందాం. ఆ ఎలిమెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ తీసుకుంటాను. Now I can simply go ahead with accessing all the elements for it. Element in nums నా arrayలో ఏం చేయాలి, నేను ఇక్కడ చిన్న కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ నేను యాక్సెస్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టార్గెట్, టార్గెట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు, లెస్ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, else if the element that I am accessing is equal to target. టార్గెట్ కి ఈక్వల్ ఉంటే ఏం చేయాలి, టార్గెట్ ఈక్వల్ ఉంటే బ్రాకెట్ చక్కర్లేదు, ఒక లైన్ కదా, కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, నౌ వాట్ డు వి హావ్ టు డు. ఇప్పుడు కొత్త అరే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ కొత్త అరేలో ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇన్సర్ట్ చేసి మనం రిటర్న్ చేసేసేయాలి. సో మన ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయంటే సేమ్ ఇదంతా మ్యాప్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇందాక చూడండి, మనకి లెస్ -1 నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట మన ఇండెక్సెస్. సో I think we need to take a dynamic list also. Okay. Dynamic list is for, or yes, we will make an array. Int array is equal to new int of ఎంత సైజు ఉన్న array కావాలి, కౌంట్ సైజు ఉన్న array కావాలి. యాక్సెస్ చేయండి ఫర్ int I equal to 0, I less than count. ఓకే, I plus plus. దాని లోపల మనం ఏం తీసుకుంటాం, array of I is equal to, okay, less start index అని రాస్తాం. మీకు ఐడియా రావడానికి స్టార్ట్ ఇండెక్స్ is equal to less minus start index. Now నేను స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ప్లస్ ప్లస్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒకసారి రన్ చేస్తాను. వన్స్ ఇట్స్ ఫైన్ ఐ విల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. మనం నార్మల్ గా బోర్డు మీద రాసుకుంది ట్రాన్స్లేషన్ అయ్యి కాదు, ఇక్కడ సెమీకాలం పెట్టలేదు అట్లా. రన్ చేద్దాం. I'll wait for 5 seconds. Submitted. Array of 5 cannot be converted to it. Sorry, that's the syntax. Okay. Okay, return statement is missing. Yes, sorry. We missed the return. So what do we have to return? We need to return the array. Okay. ఒకవేళ కౌంట్ 0 అయితే మనం ఎంటీ రిటర్న్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడే రాసేద్దాం. ఇఫ్ కౌంట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ 0, ఒకవేళ మనం అనుకున్న ఎలిమెంట్ లేకపోతే we can happily return an empty array. Okay, రిటర్న్ ఎంటీ రాసి చూద్దాం వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా, లేదంటే న్యూ int of అని చెప్పి రాయాలి. Started.
Let me take one. Array is equal to empty array. Yes, so let it. Yeah. Ready. This is empty array. Well, let's remove this one. Let's see. Going to zero. So the unless cannot be converted to okay list of integer they want. Right. So we need to take it as a list of integer only. So all data type manaki list లో పంపించమంటున్నారు. We are sending that as an integer. So let's convert that into list type. అందుకే ఇందాక నుంచి వస్తుంది. Right. So let's see. Let's convert that into list. In my list, I'll be taking integers. Integer. Okay. List is equal to, I'll say, answer అనుకుందాం. Answer is equal to new list of new either link a list or array list చేయాలి. Array list తీసేసుకుందాం. Array list చేద్దాం. And so now we don't even have to go through all this stuff. Add చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది. Okay. The list is done. తీసేసి answer dot add of start index plus plus అంతే. Return answer. Run this. Run చేసాం. Wrong answer అంట. 0 1 మన అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ 1 2. ఇక్కడ ఐ థింక్ ఎస్ ఒక ఇండెక్స్ తక్కువలో వెళ్తున్నట్టున్నాం మనం. -1 తీసేసాం. Maybe we did some calculation mistake somewhere. Okay, submit just చూద్దాం. Submit అయితే అప్పుడు submit అయింది. 216 test cases we have and it beats 100% of it. మన రాసిన లాజిక్ బాగానే ఉంది. మిగతా తక్కువ చూడండి 2 millisecond 3 millisecond 4 millisecond తీసుకుంటున్నాయి. వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే ఫస్ట్ సార్ట్ చేసి దాంతో కనుక్కొని ఉంటారు. సో సార్ట్ చేయడం వల్ల చూడండి సార్ట్ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ అందులో ఇంకేవో చేస్తున్నారు. సార్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ బైనరీ సర్చ్ వాడి ఇది కూడా ఈ టైప్ లో కనుక్కుంటున్నారు. ఓకే, అదొకటి. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు వాళ్ళు సార్ట్ చేస్తున్నారు. సార్ట్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ టైం పడుతుంది, మనం సార్ట్ చేయాలి. ఓకే, we did not sort it. Direct the solution రాసేసుకోండి. ఓకే, సో మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ లిస్ట్ అండ్ ఆల్ ఐడియా లేకపోతే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ క్లాస్. సో నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. అది మీకు ఒక రిఫ్రెషర్ కింద చెప్తాను. మోస్ట్ ఇన్ అకాడమిక్స్ యూ షుడ్ నో దట్, ఆర్ మీకు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ లో చెప్పేసే ఉండాలి. లేదన్నా ఇట్స్ ఫైన్, ఓకే టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్. సో అవర్ లాజిక్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్. టార్గెట్ కన్నా తక్కువ ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్క పెడుతున్నాం. ఆ ముందు ఇండెక్సెస్ అన్ని వాటి వల్ల యాక్సెస్ అయిపోయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఎంత ఉన్నాయో లెక్క పెడుతున్నాం. సో ఒక కొత్త ఎంటీ లిస్ట్ చేసుకుంటున్నాము. ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, లెస్ కౌంట్ కదా, కౌంట్ ఎస్ కౌంట్ కరెక్ట్. సో లెస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం.
ఆ ఇండెక్సెస్ ని ఒక చిన్న అరేలో యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టేస్తున్నాం అంతే. దట్స్ ఆల్ వీఆర్ డూయింగ్, నథింగ్ ఎల్స్. సో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ పైథాన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇట్స్ ఈవెన్ ఈజియర్ దేర్. మనం ఒక లిస్ట్ రిటర్న్ చేస్తే చాలు. ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు ఒక ఎంప్టీ లిస్ట్ తీసుకోండి అండ్ ఫర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ నమ్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఎలిమెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టార్గెట్ ఉంటే కొంచెం ఇఫ్ రాసేద్దాం. ఎలిమెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టార్గెట్ ఉంటే ఏం చేయాలి? నార్మల్ లెస్ ఉంది, లెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెస్ ప్లస్ 1 కౌంట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఎల్ఎఫ్ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్ అందాం. ఏ లాంగ్వేజ్ అన్నా ఒకటే, పైథాన్ లో అయితే కొంచెం ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. కౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 1 చేద్దాం. రెండు వేరియబుల్స్ తీసేసుకుందాం. లెస్ ఈక్వల్ టు 0, కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0. That's it. So we will get the values. Now what do we have to do? We need to go with the elements. Okay, for in range of count ఎంత ఉంటే అన్ని సార్లు answer dot append of answer dot append of I think less నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. Less equal to less plus 1. Mostly this would be fine. Let's return answer. చూద్దాం అంతే. సో యూ కెన్ సబ్మిట్ ఇట్ అండ్ లెట్స్ సీ. తక్కువ ఉన్న కౌంట్ చేసాం, ఈక్వల్ ఉన్న కౌంట్ చేసాం. మన సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఒక అరేలో యాడ్ చేసుకుంటాం అంతే ఆ ఇండెక్సెస్. దట్స్ ఆల్ వీఆర్ డూయింగ్. అగైన్ సేమ్ యూస్ 100% వీ హ్యావ్. అండ్ ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ని మీరు సబ్మిట్ చేశారు అంటే ఇక్కడితో ఆపేయకూడదు. మీది మోస్ట్లీ 80 to 100% రావాలి టైం కాంప్లెక్స్. ఒకవేళ వచ్చినా సరే రాకపోయినా సరే మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కింద మీకు టైమ్ స్పేస్ ఈ గ్రాఫ్ వస్తుంది. మిగతా వాళ్ళు ఎలా సాల్వ్ చేశారు? 1 millisecond వీడికి ఎందుకు పట్టింది? ఓకే, 2 milliseconds వీళ్ళకి ఎందుకు పట్టింది? 3 milliseconds ఎందుకు పట్టింది? సార్టింగ్ చేస్తున్నారు. డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ చూస్తారు. లేదంటే ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఈ సొల్యూషన్స్ లో యు సీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ట్యాగ్స్. ఓకే, లాంగ్వేజెస్ ఇవి. దిస్ ఇస్ ఫైన్. మీరు టెక్నిక్స్ చూడండి ఏమేమి వాడారు. సార్టింగ్ వాడారు, బైనరీ సర్చ్ వాడారు, బైనరీ ట్రీ వాడారు అంటే కొంతమంది, రికర్షన్ వాడి చేయొచ్చు. ఓకే, లింకర్ లిస్ట్ వాడి చేశారు. అంటే మన టార్గెట్ ఈక్వల్ అదే ఇది లిస్ట్ కింద తీసుకున్నాం కదా, అరే లిస్ట్ తీసుకున్నాం, లింకర్ లిస్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఎలా చేశారు? ఓకే, ఆ పర్టికులర్ టెక్నిక్ వాళ్ళు సాల్వింగ్ పెడతారు, చూడొచ్చు మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎన్యూమరేషన్ తెలుసుకుంటున్నారు అనుకుందా. ఎన్యూమరేషన్ అంటే మనకి బోత్ ఇండెక్స్ వస్తుంది, ఎలిమెంట్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం. ఎన్యూమరేట్ తీసారు అనుకోండి, కింద వాళ్ళు రాసిన సొల్యూషన్స్ ఇక్కడ రాసున్నాయి మేడం చూడండి. ఇవి ఎన్యూమరేట్. ఒక సింగిల్ లైన్ లో రాసాడు సొల్యూషన్. సో ఎలా రాశాడు, ఈ సింగిల్ లైన్ ఎలా వర్క్ అయింది, ఆర్ ఈ ఎన్యూమరేట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, కొత్తగా తెలుసుకోవచ్చు మీరు ఏదైనా ఒక విషయం. దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ బి లెర్నింగ్ మల్టిపుల్ వేస్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ఆ టైప్ లో. లేదా బైనరీ సర్చ్ వాడి ఎలా చేశారో చూద్దాం. బైనరీ ట్రీ క్లిక్ చేసా, బైనరీ సర్చ్ క్లిక్ చేద్దాం. 257 members సొల్యూషన్ రాశారు. సో సార్ట్ అండ్ లీనియర్ స్కాన్ అని ఉంది. సో సెర్చ్ చూద్దాం బైనరీ సర్చ్ వాడాడో లేదు. లేదు, నార్మల్ వెళ్ళిపోయారు. కామెంట్స్ పెడుతూ ఉంటారు, కొన్ని ఫేక్ టైప్ లో ఉంటాయి అంతే. సో ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ after submitting your solution, you should not stop there. You should learn multiple ways of solving. ఆ క్వశ్చన్ ని కంప్లీట్ గా అంటే ఇంకా ఏ వేస్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఇంకా బెటర్ సొల్యూషన్ కానీ ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్స్ కానీ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటారు. ఆ టైప్ లో చెక్ చేసుకుంటారు. దట్స్ ఇట్. దట్స్ వన్ మోర్ సింపుల్ థింగ్, కైండ్ ఆఫ్ లైక్ దట్ లీనియర్ సర్చ్ వాడినట్టే అంతే. ఓకే, బైనరీ కూడా వాడచ్చు, ఆ టైప్ లో మీరు ట్రై చేయొచ్చు. బట్ 100 కాబట్టి నాట్ నీడెడ్. వాళ్ళకి మేము ఇంకొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఏదేదో డిస్కస్ చేసి ఉంటాను అందుకే. Now see here 35th question, search insert position. Okay, ఈజీగానే ఉంటుంది. ఐ హోప్ యూ వుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఇట్. అన్ని కూడా మీకు సిమిలర్ మోడల్ లో వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట. మీరు అది ఓపెన్ చేసి చూసినా మీకు ఇదే వస్తాయి. 50% యాక్సెప్టెన్స్ రేట్ అంటే అంతేం ఉండదు, ఈజీగానే ఉంటుంది. యూ వుడ్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్. సో చూడండి ఏం చేయాలి. Given a sorted array of distinct integers and a target value, return the index if the target is found. If not, return the index where it would be if it were inserted. Okay, I'll leave you with this question.
ఓకే, మీరే చెప్పండి. సాల్వ్ చేసామంటే ఆల్రెడీ లైక్ మనకి సొల్యూషన్ రావట్లేదు. మీరే చూడండి, మీరే చూసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. కన్స్ట్రెయింట్స్ కూడా చూపిస్తాను. కన్స్ట్రెయింట్స్ 10⁴ ఉన్నాయి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ లోనే మీరు సార్ట్ చేసుకోవాలి అంట. అండ్ అంత అది తప్పించి ఇంకేం లేదు, ఈజీనే. సో టెల్ మీ వాట్ వీ కెన్ డూ విత్ దిస్. ఏం చేయొచ్చు? టెల్ మీ వాట్ వీ కెన్ డూ విత్ దిస్. ఏం చేయొచ్చు, ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? థింక్ అబౌట్ ఇట్. థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఏం చేస్తారు మీకు? వాట్స్ ద స్మాల్ చేంజ్ దట్ యు నీడ్ టు డూ? చెప్పాలి. వాట్ యువర్ అప్రోచ్? చెప్పాలి. దిస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఆల్మోస్ట్ టైం ఇంకో 5 minutes ఉంది. మీరు చెప్తే దీన్ని ఇంకా సాల్వ్ చేసి క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. Come on. Like, don't have to. Like, that's also one solution. Yes, that's also true. But they asked us to go with log n runtime. ఓకే, లాగ్ ఎన్ అంటున్నారు అంటే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? బైనరీ ఏమన్నా చేయొచ్చా? అండ్ ఇంకొకటి చూడండి, సార్టెడ్ అరే ఇచ్చాను అన్నారు. సో ఇక్కడ మన కండిషన్స్ అన్ని, చెక్ బాక్సెస్ అన్ని టిక్ చేసుకోవచ్చు. సార్టెడ్ అరే అంటున్నారు, లాగ్ ఎన్ కాంప్లెక్సిటీ అంటున్నారు. సో లీనియర్ చేసినా వస్తుంది. ఇందాకల్లానే మనం లెస్ దాన్ చెక్ చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు. ఒకవేళ ఎలిమెంట్ దొరికితే మనం ఇచ్చేస్తాం, లేదు అంటే ఇండెక్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఎక్కడైతే క్రాస్ అయ్యాం. సో వాట్ కెన్ వి డూ? దిస్ ఇస్ సింపుల్ ప్లెయిన్ ఓల్డ్ బైనరీ సర్చ్. ఓకే, బైనరీ సర్చ్ మీరు ఏదైతే చేశారో సేమ్ అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయొచ్చు. బట్ ఓన్లీ ఒక చిన్న చేంజ్ ఉంది. ఎలిమెంట్ దొరికితే రిటర్న్ చేస్తాం, దొరకకపోతే ఏం రిటర్న్ చేయాలి? సేమ్ బైనరీ సర్చ్, సార్టెడ్ అరే ఇచ్చారు, టార్గెట్ వాల్యూ ఇచ్చారు, రిటర్న్ ఇండెక్స్ ఇఫ్ ద టార్గెట్ ఈస్ ఫౌండ్. లాగిన్ లో కావాలి, బైనరీ సర్చ్ వాడండి, లాగిన్ లో రాయండి, అయిపోయింది. కానీ ఒకవేళ ఎలిమెంట్ లేకపోతే రిటర్న్ ద ఇండెక్స్ వేర్ ఇట్ వుడ్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్డర్. ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలో ఆర్డర్ ఇమ్మంటున్నారు. సో ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కడ ఉంది ఎలిమెంట్? చూడండి, సేమ్ బైనరీ సర్చ్ కాపీ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ బైనరీ సర్చ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. జావాలో తీసుకుందాం కోడ్. ఓకే, రీసెర్చ్ చేసాం, ప్లేస్ చేశాను. లాస్ట్ టైం మనం ఏం ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ ఏం చేసాం? ఎలిమెంట్ దొరికితే దాని ఇండెక్స్ రిటర్న్ చేసాం, ఎలిమెంట్ దొరకకపోతే -1. ఈసారి ఏమంటున్నారు? ఎలిమెంట్ దొరకకపోతే ఆ రిటర్న్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మార్చమంటున్నారు. 17th లైన్ లో ఒక చిన్న వాల్యూ మారిస్తే సరిపోతుంది, అంతే ఆన్సర్. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఇట్. చెప్పండి.